I want to be a respectable senior who can set an example to others. I want to fulfill my responsibilities as an officer. I want to take on the challenge of becoming a maritime pilot who also serves as a civilian diplomat. The goal is to implement the word reasonable in many ways so that passengers can enjoy a happy trip with their safety ensured. My goal is to take on the challenge of developing new technologies related to maritime safety. My challenges and goals become a reality at Mokpo National Maritime University. The training of marine professionals at Mokpo National Maritime University has been ongoing for 70 years, and its ability to internationalize education has been recognized. Field expert talents and future global marine leaders with leadership have gathered here. On board the SAENURI, through coastal and international navigation practices, students develop their ship operation abilities and on-site practical abilities and adapt to marine life. 저는 하고 싶은 게 정말 많았습니다. 경찰, 교사, 법조인 등 여러 가지 하고 싶은 일이 많았는데 해운업이라는 한 분야 안에서 제 꿈을 모두 이룰 수 있다는 걸 알게 되었습니다. 그리고 요즘 시대에 전문성만큼 경쟁력을 갖출 수 있는 건 없다고 생각해 목포 해양대학교를 선택했습니다. Mokpo National Maritime University fosters future marine officers through a systematic and practical learning process by the side of instructional officers so that students can learn the entire process of port departure to arrival aboard a training ship while attending the institution. After graduating from Mokpo National Maritime University, you can progress to various jobs. You will be able to get jobs in various shipping industries, including the Ministry of Oceans and Fisheries, International Maritime Organization, port authorities, public enterprises, ship finance industries, shipyards, and educational institutions and research institutes, such as the Korea Institute of Maritime and Fisheries Technology and Korea Institute of Ocean Science and Technology. 항해사가 되기 위해서는 선원의 훈련, 자격증명 및 당직 근무에 관한 국제협약인 STCW에서 요구하는 교육을 받아야 합니다. 먼저 항해사가 가장 기본적으로 갖춰야 하는 항해술을 익히기 위해서 지문항해, 천문항해, 레이더항법, 선박조종 및 해상충돌 예방규칙 등에 대한 교육을 받습니다. 그리고 항해사는 항해뿐만 아니라 선박의 화물을 관리하는 역할도 하기 때문에 화물의 적양화 및 선박의 보건성을 확보하는 방법에 대한 교육도 받습니다. 이 외에도 항해사는 선박에서 의료관리자의 역할을 수행하므로 응급처치에 대한 교육과 외국의 여러 항구에 입항하기 위해서 각종 국제 규정에 대한 교육, 그리고 넓은 바다를 항해하는 만큼 해양 기상학에 대한 교육 등 해양과 관련된 다양한 교육을 받습니다. The sea, with its infinite resources, and just like the sea, marine officers with infinite possibilities. You can experience and practice everything while you're in school and accumulate hands-on experience so that you may find a job right after graduation. 저는 갑판부 소속, 즉 배를 운전하는 사람이기 때문에 아침, 저녁으로 4시간씩 당직을 섭니다. 주로 우리 배가 잘 가고 있는지, 주변에 위험한 것들은 없는지 살피는 항해 업무를 맡습니다. 데이워크는 말 그대로 주간에 하는 일로 배의 수리, 유지보수, 점검 등을 합니다. 이외의 시간은 영화를 본다던가 노래방을 간다던가 탁구를 치는 등 개인 여가 시간을 보냅니다. A marine officer is a person who has acquired specialized knowledge in ship operation, ship engine operation, and ship communication, and has passed a national qualification test and obtained a prescribed license. Marine officers include navigation officers, engineers, electric engineers, communicators, ship operating officers, wig ship pilots, and small ship pilots. Navigation officers are classified into a captain, chief navigation officer, second navigation officer, and third navigation officer, and are responsible for various tasks, such as commanding and supervising crew and ship safety management, voyage planning, and maintenance of navigation equipment, planning and supervising cargo loading and unloading, ship fire extinguishing and life-saving safety facility management, and onboard medical and sanitation-related tasks. 저는 외부 실습 때
선박을 수리하고 정비하는 곳인 도크를 경험해볼 수 있는 기회를 얻었습니다. 그곳에서 저는 평형수를 모두 배출한 발라스트 탱크 안에 직접 들어가 볼 수 있었습니다. 마치 어두운 미로 같은 탱크 안에서 오로지 손전등의 빛과 옆에 계신 항해 사관님 그리고 제 자신만을 의지하며 탱크 내부를 탐구한 것이 가장 기억에 남습니다. 저희 배에는 외부 갑판 수영장이 있어서 바닷물을 받아서 노을이 지는 하늘을 보면서 수영도 하고 고기도 구워 먹고 해가 다 지고 나서는 맥주 한 캔을 손에 들고 쏟아지는 별들을 구경하면서 사관분들과 인생 이야기를 하던 그 순간이 가장 기억에 남습니다. 재밌는 기억들이 너무 많은데 그 중에서도 저는 하선한 날이 제일 기억이 남습니다. 모든 선원이 매우 바빠서 저는 급하게 인사만 드리고 하선을 기다리는데 이양사님 두 분이 바쁘신 와중에 마중 나오셨습니다. 그리고는 그동안 수고했다, 고생 많았다, 서울 가서 보자라는 등의 말씀을 해주시며 제가 배에서 멀어져 안 보일 때까지 손을 흔들어 주셨는데 그때 정말 울컥했습니다. 정말 좋은 사람들 밑에서 실습 잘 마쳤구나 라고 생각하면서 행복한 마음으로 집에 갔던 기억이 아직도 생생합니다. It is said that the bridge of the ship is like the human brain, and that the engine room is like the human heart. From the main engine that generates the propulsion power of the ship, to the generator that produces the electricity used in the ship, to the air purifier that cools the ship in hot areas and heats it up in cold areas. All activities of the ship are made possible here in the engine room. The engineer must also complete a 4-year curriculum and take the National Qualification Test as well as the Marine Officer's License Test. If you pass, you have all the conditions to officially become a Marine officer. Commercial ship engineers are classified as a chief engineer, a first engineer, a second engineer, and a third engineer. They are responsible for operating and maintaining the ship's engine, boiler, mechanical, and electrical devices on the deck, and managing and maintaining their assigned equipment according to their positions. 기관사의 경우 선박을 추진하기 위해 다양한 기관을 운영해야 하므로 선박의 동력, 추진 시스템뿐만 아니라 전기전자 제어가 융복합된 다양한 분야의 학습이 필요합니다. 하지만 그만큼 선박의 기기 운영 측면의 능력 함양과 함께 공학적인 견문을 넓힐 수 있다는 장점이 있습니다. 이는 첨단화된 선박 운영을 통해 심화된 육상의 첨단 시스템을 운영할 수 있는 엔지니어로서의 밑거름이 될 수 있습니다. 선박의 특성, 즉 화물의 종류에 따라 기항할 수 있는 나라의 선택지가 다양해집니다. 원유선의 경우 원유가 많이 나는 중동과 같은 더운 나라에 기항할 수 있을 거고, 벌크선은 자원이 풍부한 나라인 중국, 호주, 아프리카 등을 많이 경유하게 될 것입니다. 특히 컨테이너선이나 자동차 운반선의 경우는 제한이 없어 가까운 아시아뿐만 아니라 유럽과 아프리카, 아메리카 등 6대주를 모두 갈 수 있습니다. 목포 해양대학교를 나온 선배들이 잘한다는 말이 나올 수 있게 사관으로서 책임을 다하고 싶습니다. 더 좋은 환경에서 더 좋은 복지를 누리며 근무할 수 있도록 제도를 개선하는 데 기여하는 것이 저의 목표입니다. 누군가에게는 본보기가 될 수 있는 멋있는 선배가 되고 싶습니다. 저는 항해사로서의 경험을 바탕으로 해사 안전 관련 신기술 개발에 도전하는 것이 제 목표입니다. 외국에서 우리나라로 입항, 출항하는 선박의 안전을 책임지면서 민간 외교관 역할까지 수행하는 도선사라는 직업에 도전해보고 싶습니다. 미래 해기사로서 저의 가장 큰 목표는 선박과 관련된 사람들이 권리를 보전받는 것입니다. 여객은 안전을 보장받으며 행복한 여행을 즐길 수 있도록, 또한 선원은 자신의 직업에 대해 확신을 가지며 만족을 느낄 수 있도록 많은 면에서 합리적이란 단어를 싣는 것이 저의 목표입니다. 여러분, 국립목포해양대학교로 오십시오. 우리 대학에서 해양강국 대한민국을 이끌어갈 글로벌 인재가 될 수 있도록 최첨단 교육시설과 양질의 교육과정을 제공해드리고 있습니다. 여러분의 꿈을 5대양 6대주에서 마음껏 펼치시길 바랍니다. 전 세계 물동량의 99.7%의 물자 운송을 책임지고 있는 수단이 바로 선박입니다. 이러한 선박을 운항하는 사람이 바로 선장이며 항해사입니다. 삼면이 바다인 우리나라는 해양강국 대한민국이라는 타이틀을 보유하고 있으며 다양한 국제 해양산업 분야에도 세계 최고를 자랑하고 있습니다. 거침없이 블루오션 항해사에 도전하시고
여러분의 밝은 미래를 목포 해양대학교에서 펼쳐보시기 바랍니다. Let's now take a look at the emergency response training conducted on ships with the Mokpo Maritime University training ship, SAENURI, to ensure safe maritime activities and the promotion of marine safety culture amongst the people of Korea. It is an emergency steering training in response to when the direction of the ship cannot be controlled on the bridge due to a steering gear malfunction. Step 1. Steering gear failure. If a steering gear abnormality is identified during navigation, the captain is informed of the situation and the on-call navigation officer switches the steering gear to manual to reconfirm the system. If there is any problem, even after checking, the problem is reported to the captain again. Step 2. Initial response. The captain immediately decelerates and issues an emergency signal to prevent grounding. The officer on duty issues an emergency deployment signal. The emergency deployment signal is 3 long blasts, and at this time, the emergency situation is transmitted together. Along with the emergency deployment signal, all personnel on board will be divided into a command team, an anchoring team, a steering team, a repair team, and a support team, and will be assigned duties. In addition, the officer on duty informs the surrounding ships and maritime control centers of the current situation. The captain must identify the surrounding ships and indicate the inability to steer. In case of steering gear failure, the day and night lights and shapes and sound signals are 2 black balls for the day shapes, 2 red lights for the night lights, and sound signals are more than 5 short blasts. The head of each department gathers at designated locations to report on the personnel on the ship bridge. The captain will report the situation to the relevant department of the company if necessary. As soon as the emergency steering team arrives at the scene, it secures a means of communication between the ship bridge and the steering wheel. The second navigation officer, once the means of communication is secured, aligns the heading value of the bridge's main gyro compass to the heading values of the gyro repeater in the steering gear room. The captain uses secured communications to direct the emergency steering. According to the captain's orders, the emergency steering team in the steering gear room conducts emergency steering. If it is determined that the steering gear cannot be repaired immediately, emergency steering is conducted to sail into safe waters, where the ship is prepared to anchor immediately. It is then determined whether the ship can enter a nearby port, and a tugboat request is conducted. Next is the ship's evacuation training. If an evacuation is decided due to force majeure, all crew members will move to their respective positions when evacuating the ship according to the captain's emergency response orders. The navigation officer on duty activates the distress signal and reports the nearest land and its distance to the captain. Each lifeboat captain first identifies the number of people in each boat, checks the captain's attire and baggage, reports the inspection results to the captain, and proceeds with the lifeboat launch procedure according to the captain's orders. Once all launch preparation procedures are completed, the remote wire is pulled as instructed by the captain to slowly go down with everyone on board, after which the lifeboat engine is started. When the lifeboat is launched onto the surface of the water, the hook is removed using a hydrostatic release unit. Having a sense of safety and being aware of protocol in advance can help you safely escape from danger, even in a crisis. Mokpo
National Maritime University is always striving to improve its expertise and practical skills, as well as to spread awareness of safety culture and improve its ability to respond to accidents through marine safety education. 70 years into the sea, 100 years into the world, 1,000 years into the future. Mokpo National Maritime University.